afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for being here, and it's an honor to finally present Dan in the Russian Federation. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно вас здесь видеть, и для нас это большая честь наконец-то представлять ассоциацию Дан Европа Россия здесь на Moscow Dive Show. We will present this short introduction of what Dan is by three hands, and I am the president and the founder of this non-profit organization, but I'm pleased to pass the microphone to Mrs. Laura Marroni, Executive Vice President of the Dan Europe Foundation, to start introducing what we do for the benefits and the safety of the diving community internationally. И здесь я хотела бы представиться. Меня зовут доктор Маррони. Я основатель и идейный вдохновитель ассоциации ДАН. И я также очень рад передать микрофон Лауре Маррони, которая является вице-президентом ассоциации ДАН Европа Россия и ДАН Европа и отвечает за все страхование и обеспечение безопасности дайвинга. Thank you. Hello, everyone. So we are here to introduce to you, as we've been saying, the Dan Europe Foundation, which is a medical organization that exists since 1983. And it's made of 5 main pillars that you can see here. So we are a research organization. We do a lot of prevention for diving safety. We do education on first aid, for example, and oxygen first aid. We also provide insurance services to the diving community, and we are going to talk about these 5 pillars to you in a while. И мы хотели бы представить 5 основополагающих вещей, которые делают нашу ассоциацию тем, кем мы есть. Во-первых, это исследование. Во-вторых, это предотвращение несчастных случаев. В-третьих, это образовательная деятельность, также страхование дайверов и образование сообщества дайверов. И мы обо всем этом поговорим сейчас в деталях. So let's start with one of the topics that is more known worldwide about DAN, which is not the only one, but it's a very important one, and that's the insurance services that we provide. И давайте начнем со страхования. Это то, что наиболее известно о нашей ассоциации, чем мы занимаемся, страхованием дайверов, и мы обеспечиваем страховку по всему миру. So why diving insurance? You know, in English there is a saying that says that necessity is the mother of invention. So why do divers need insurance? They need it because diving treatments can be very expensive. Divers are travelers, and especially when you travel, you might need special care and specific knowledge about diving medicine. И почему же именно страхование? Ну, конечно, страхование — это одна из самых необходимых вещей для дайверов, потому что мы путешествуем, потому что с нами может что-либо произойти, и нам необходимо или может понадобиться помощь. So that's why more than 30 years ago, Dan Europe invented the first specialized diving insurance worldwide. И поэтому около 30 лет назад ассоциация Дан Европа на самом деле изобрела страховку или придумала способ, как страховать дайверов по всему миру. And we are a special kind of insurance because we also provide a 24/7 medical assistance service with doctors speaking pretty much all the European languages, including Russian. And this is available for divers in need, as I said, 24/7. We also have a network of hyperbaric chambers worldwide that partner with us, and a network of over 180 doctors. And we handle over 5,000 dive emergency calls every year. So we are very experienced in this field.
И наше страхование, наше предоставление неотложной медицинской помощи доступно 24/7. У нас есть рабочая сеть барокамер, которая включает 120 барокамер по всему миру. Также на нас работают 180 водолазных врачей, и мы разговариваем на 30 европейских языках, включая русский. But, you know, insurance is definitely very important, but it's not all. That's not all our world. We'd like to define ourselves as a community, as a diving community. And as I said, there should be a short video starting soon, if it works. И мы, конечно, хотели бы нас представить не только как страховую компанию, но и как людей, образующих сообщество дайверов. И сейчас мы вам покажем небольшое видео. So, well, these are just examples of the insurance options that we have that are good for recreational divers and for professional divers. But if you'd like to have more information about it, you can visit our stand later and speak to Sergey, our local representative. But now, as I said before, if it works, we would like to show you a short video. Ну и смотрите, по поводу условий страхования, у нас есть разные тарифы страхования, бронзовый, серебряный и золотой уровни, и об этом больше рассказано на нашей стойке. Стойка 8 F8/1. Дан Европа, пожалуйста, подходите, мы там все дни, спрашивайте интересующие вас вопросы по страхованию. Сейчас мы вам покажем небольшое видео о нашем сообществе дайверов. So this is a summary of our history. As we said, we are a community, a medical community. And since the very beginning, we wanted to involve divers themselves in our research activities. As you can see here, so we started by collecting data from divers, so the dive profile and physiological data, but we will tell you more about it later on. And the nice thing to know is that part of the monies that we collect through our insurance programs are actually invested in research and safety programs and activities for the benefit of the diving community worldwide. And now we would like to shortly also tell you something about these research activities that we carry on. So I give the microphone to Professor Alessandro Marroni, our Chief Medical Doctor and President of DAN Europe. The concept of DAN research is not the ivory tower. И смотрите, мы сейчас поговорили немножко о сообществе дайверов, о том, что мы занимаемся, во-первых, не только страхованием, но и исследованием, сбором физиологических данных при погружениях. И мы рады сообщить, что часть денег, которую мы собираем с нашего страхования, выходит на развитие исследований и на развитие программ по сохранению. И сейчас давайте поговорим чуть более подробно о нашем исследовательском департаменте. If diving research had to rely only on scientists, we would not have the number of data that we need to understand what happens to the divers. Смотрите, если бы мы рассчитывали только на ученых в нашем отделе исследований, мы бы никогда не смогли собрать нужное количество данных для того, чтобы провести наши физиологические исследования. This is why in 1993 we started a program which we called Participated Science. Именно поэтому в 1993 году мы начали программу по вовлечению обычных людей в науку. Participated Science is what now is named more commonly citizen science. И вовлечение в науку называется гражданская наука. And that means that every diver can become a research scientist and a researcher by providing the data of his or her own dives to a central database. Это означает, что любой дайвер, который занимается погружением, может предоставить нам физиологические данные для нашей базы данных для проведения исследований.
And this is not only limited to the characteristics of the dive, that is, dive, time, depth, gas breathed, and so on, but also other important aspects and factors such as Doppler bubble detection, bubble production, physiological changes such as temperature, hydration, and other physiological parameters. И эти данные — это не только дайв-профиль, это не только глубины, где вы погружаетесь, и местоположение, но это и ваши физиологические данные, такие как, например, образование пузырей, их идентификация, ваша степень гидратации или насыщенности водой, и что вообще происходит с вашим телом во время погружения. To do so, we developed a training program for research divers. We are working with a number of major European and international universities, including two important agreements with two scientific academic institutions here in Russia, to develop the ability for the diver to become an important dive data collector, not an interpreter of data, collector of data, and I will explain shortly what that means. Ну и, конечно, чтобы достичь этого, нам нужно было заключить некоторые соглашения с исследовательскими институтами и университетами. У нас есть очень два важных соглашения с университетами, и нам нужно больше данных, нам нужно расширять рабочую сеть, чтобы получать нужные данные. Как это сделать, сейчас объясню. Because science needs numbers. If you don't have enough numbers, you end up with opinions and not facts. Потому что наука — это цифры, и если недостаточно цифр, то у нас остается только мнение, которое часто субъективно. And so we are training the divers to become fact and data collectors, real facts and not fake news. И что мы делаем? Мы обучаем дайверов собирать данные, цифры и факты, а не их интерпретацию или мнение. And this includes also collection of important medical data, such as, for example, Doppler recording to monitor the bubble production. И это включает, например, мониторинг образования пузырей, collecting urine and blood samples, сбор анализов мочи и крови, and sending the results of these data to a central database. И отправка результатов в центральную базу данных. The interpretation of these data is done by scientists. The collection is done by the research divers in the field. А вот интерпретация данных уже проводится учеными. То есть сбор данных проводится обычными дайверами и гражданами, а интерпретация уже учеными. This allowed us to have a database that now counts on over 100,000 fully recorded dives, together with important amounts of medical and physiological parameters about these dives. И это позволило нам создать базу данных, где уже находится более 100 тысяч дайв-профилей, включающих необходимую физиологическую информацию о водолазах. And just to give you an example, the mostly tested dive computers in the market at the moment were not tested with more than 6,000 to 10,000 dives. И просто чтобы для сравнения вы понимали, вот те декомпрессиметры, которые используются, они были протестированы с использованием числа данных порядка от 6 до 10 тысяч, а у нас в базе данных 100 тысяч наборов данных. Whereas we base our conclusions and results on now over 100,000 dives. Ну, да, мы уже сказали, что в нашей базе данных более 100 тысяч дайв-профилей и данных об отдельных погружениях. Divers are taught how to collect Doppler signals and even how to make echocardiography recordings. Мы также учим наших водолазов собирать данные по Доплеру и записывать эхокардиограмму. Because this is not medicine, Doppler recording is music, and echocardiography is photography. So it's a technical aspect of these actions, not the medical evaluation aspects.
Потому что на самом деле это не медицинская наука, это что-то вроде, это не технические навыки, это что-то вроде искусства. То есть если мы интерпретируем данные по Доплеру, то это музыка, и если мы интерпретируем эхокардиограммы, то это скорее фотография. And we have a special course training divers, and this is done as part of our mission, so it's free of cost. И у нас есть специальный курс обучения дайверов, сбору и информации по Доплеру и эхокардиограмме, и этот курс бесплатный. This is a sample of all the research projects that we are conducting. И это, здесь представлены на слайде все исследовательские проекты, с которыми мы работаем. As you can see, we're mainly focused on decompression and the safety of decompression. Как вы можете видеть, мы в основном фокусируемся на декомпрессионном заболевании и на безопасности при декомпрессии. But we are also studying effects of diving and the ability to dive for divers with some peculiarities or illnesses or diseases. Мы также изучаем особенности дайвинга для водолазов с ограниченными возможностями или с какими-либо заболеваниями. Such as divers suffering with asthma, Такие, например, как астма, diabetic divers, диабетическое заболевание, divers having a patent foramen ovalis or a cardiac condition, тех, у кого есть какие-либо проблемы с сердцем, the effects and the ability and the performance of divers with any other sort of disabilities, и другие виды инвалидности или ограниченных возможностей для дайверов. and important things such as the safe interval that has to be respected in order to fly safely after diving. И особенное внимание мы уделяем интервалу безопасности между крайним погружением и рейсом на самолете, на котором вы собираетесь улететь из места, где погружались. And now, last and not least, also in strict cooperation with the technical diving community internationally, the study on what is true and what is needed and what is not true about the deep stop concepts and how to safely perform the best ascent modality after any kind of dive, be it very prudently recreational or aggressively technical. И также то, что мы изучаем на примере технического дайвинга, это безопасные основки безопасности на глубине. Как лучше их делать, на сколько минут, на какой глубине, чтобы в будущем, независимо от того, занимаетесь ли вы рекреационным дайвингом или техническим, чтобы вы по максимуму предусмотрительно рассчитывали свой профиль погружения. So this is what we call our citizen science. And we count now of over 10,000 divers who participate enthusiastically in this project all over Europe. And we do count on soon having a good number of you Russian friends and diving friends being part of this group. И вот мы хотели бы представить вам нашу гражданскую науку. В ней уже более 10 тысяч участников, то есть обычных дайверов, которые собирают данные. И мы очень тепло хотели бы поприветствовать вас, дорогое российское дайвинговое сообщество. Мы очень надеемся, что вы присоединитесь к нам в сборе данных для изучения физиологии погружений. This is a short example of how we train divers to do so. We do internships every year, something like summer schools. And this is the last summer school that was held in the Tremiti Archipelago last July in Italy, and collected over 10 scholars and interns from all the European countries and Turkey.
И это один из примеров того, как мы обучаем наших людей заниматься гражданской наукой. Этим летом проводилась летняя школа, где было порядка 10 участников. Это либо студенты, либо люди, находящиеся в интернатуре. Они с большим энтузиазмом учились собирать физиологические данные у дайверов. Sorry, the remote is lazy because it's far from its friend computer. Да, мы просим прощения за технические неполадки, потому что у нас не получается переключать. Now, nothing can be done without education. Even science needs education. And to educate diver, we have a number of safety campaigns that you can see here, and they range from hydration, proper equalization, the problem of people with colored hair like me, and the point of not encountering a propeller, and the point of breathing safe and clean air. All these are the objects of recurring educational and safety campaigns that we promote to the diving community with the help of you divers. И, конечно, наука — это ничто без образования, именно поэтому у нас есть несколько обучающих программ, позволяющих нам обеспечивать безопасность погружения. Это и обучающие компании и курсы, основаны на том, как правильно насыщать себя водой, это и предотвращение баротравмы уха, это и контроль качества газовой смеси в ваших баллонах. Также мы занимаемся образованием тех дайверов, которые все еще вечно молодые и с седыми волосами, как у доктора Маррони, но хотят все еще продолжать погружаться. И все эти курсы представлены в нашей ассоциации. You will have seen two of these campaigns, which we hold in great attention and respect. And this is the Traveling Diver and the Don't Get Lost campaign. И у нас есть особенно два важных курса. Они посвящены, во-первых, тем дайверам, которые путешествуют к местам погружения, и компания, которая называется «Не теряйся». These two campaigns are aimed to the traveling diver. Now divers travel to remote areas and countries in the world where the healthcare system is almost non-existent, where communications are difficult, transport is difficult, and it's extremely important that the diver is able to self-support and to self-help. И компания, которая называется «Не потеряйся», она на самом деле направлена для тех дайверов, которые путешествуют в отдаленные местоположения, где все не так хорошо со связью или предоставлением помощи. Она в основном направлена на то, чтобы дайверы могли сами кого-либо позвать на помощь или оказать себе первую помощь. And for this, we also developed a number of training programs for safety and first aid. And these represent one of the core missions of DAN, aimed at making divers and diving safer worldwide. And I will now pass the microphone to Jacopo Guarino, who is our training manager and who will illustrate the training for safety programs that DAN has. И в основном наши курсы направлены на обеспечение безопасности и оказание первой помощи. И сейчас доктор Маррони передает слово Якопо Гуарино, который координирует все программы инструктажа, проводимые в ассоциации DAN Европа. Thanks. So everything that Dr. Marroni was mentioning was considered as a kind of a prevention. So how to prevent bad things to happen. But I'd like to consider education also a form of prevention. Все, что до этого говорил доктор Маррoni, относится каким-то образом к предотвращению несчастных случаев и к изучению уже случившихся. Но на самом деле образование тоже относится к профилактике и предотвращению. Давайте поговорим об этой части, об образовательной. So basically, when you have on site someone that can take care of his body because an accident occurs, an injury occurs, you are preventing that accident and that injury to become worse.
worse to a point that can be a complete failure in the emergency management. So we came up with a training department, and we came up with a series of courses to teach people, to educate people on what to do during those accidents. Когда происходит какой-то несчастный случай, все может зайти слишком далеко и привести к фатальным последствиям. Чтобы этого не случилось, чтобы предотвращать несчастный случай или не ухудшать положение в уже произошедшем, мы разработали серию курсов по оказанию первой помощи. Okay, it was 1993 when we first developed the oxygen first aid course. Of course, everybody here knows that oxygen, or might need to know that oxygen is the very first thing that you want to provide to an injured diver because of possible DCI during his dive. Итак, в 1993 году мы впервые разработали курс, связанный с предоставлением кислорода и обеспечением дайверов кислородом при несчастных случаях. Вы, конечно же, все знаете, что первым делом, если что-то происходит, нужно человека обеспечить кислородом. Мы разработали систему, как этому обучить. So knowledge comes with education as well. So what we developed was a series of courses and a training platform to educate and spread the knowledge about those topics throughout Europe and all the world, basically. So everything that I'm showing here now has been translated to all the language that we take care of in the European region, Russian included. And we came also to talk about basic life support, very well known first aid, and a specific kind of courses dedicated to the traveling divers and the diver itself. И все то, о чем мы говорим, о всех курсах, которые относятся к оказанию первой помощи с использованием кислородных баллонов, все эти курсы переведены на языки, на 30 европейских языков, включая русский, где ассоциация DAN производит свое обеспечение безопасности. So Dr. Marroni was mentioning here barotrauma as a prevention campaign that we are actually spreading all over. But we also designed a class and a course to teach people how to compensate properly and how to equalize, properly. And that comes with a collaboration with Andrea Zuccari, which is a record man in free diving. The other course I just want to mention briefly is the hazardous marine life injury, because we are basically helping the traveling diver to take care of injuries made by living being under the sea, creatures basically. И мы также разработали курс по тому, как взаимодействовать с опасными морскими животными и что происходит, если у вас, например, травма, или курс по оказанию первой помощи. But again, we are trying to prevent all the time. So how do we know that a diving place is a safe diving structure, is a safe company? We came up with a program called the DANS HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Basically, it's a program designed for the operators, for the diving centers, to check their own activities and see if they are able to provide safe dives for their customers on all aspects of diving, from the training that we just mentioned, from the campaign that Dr. Marroni mentioned, for example, for air quality. All the activities that they do has to be checked according to law, regulation, and safety procedures. И также у нас есть на более продвинутом и профессиональном уровне программа, которая называется DANS HIRA. HIRA — это акроним, который обозначает идентификацию несчастных случаев и оценку рисков. Она позволяет вам и вашим студентам научиться предотвращать риски, и эта программа разработана на основании международных стандартов. Now, we want to come back to the community concept that Laura was introducing earlier, because we really are a family. We really are the diving family. So we want to finish the presentation telling you about the Why We Do It campaign, which is basically about a video I'm going to show you, which is called the Antarctica.
Okay, we will continue about this in the conference hall. We have another presentation about the medical aspects of diving. So I will show you this video there, and then we will keep talking for another hour about the medical aspect of diving. Thank you very much. Спасибо большое за внимание. Мы приглашаем всех в конференц-зал.